Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Hindi ko alam kung bakit napakabigat ing hanjin ng gabing yon, parang bawat sulaking apartment ay may sariling tibik, nakikisabay sa bilis ing dibdib ko. Tahimik ang buong lugar, yung klaseng katahimikan na parang may inante. Akala ko nasa kabilang kawarto pa siya, nakahiga, natutulog, walang kamali-mali sa init na unti-unting sumisinga mula sa loob ko. Nakatayo ako sa giliding kama, bahagayang nakaharap sa hallway habang sinasubukang pakalmahin ang sarili. Pero habang mas pinapigilan ko, lalo kong nararamdaman ang pagikit ing kalidi sa tayan ko. Yung yuri ing kaliding hindi mo mapapangalanan pero ramdam mo mula badak hanggang binti. Amugong ang utak ko, parang palatulit na tanong, bakit na yon? Bakit siya ang nasip ko? Dahan-dahan kong pinikit ang mga mata, huminga ng malalim, at sumandal sa malamig na unanimous. Inaisip ko pa lang ang amoy niya, yung bahagayang halamuyaking saban niya, yung init ing balat niya kapag dumadayan siya malapit, sapat na para umangat ang balahibo ko. Napakagat ako sa labi, halos pigilan ang mahanang anggal na kusang lumalabas. Pero sa mismong sandaling akala ko ligtas akong mag-isa, may naramdaman akong kakaiba. Isang mahanang tunog. Isang halos hindi marinig na pagkala mula sa hallway. Napalunak ko, bumukas ang mga mata ko, at saglit akong natigilan. Dun, sa saig, kapansin-pansin ang isang anino, mahaba, nakatayo, at hindi gumagala. At bago pa ako makagala, nakita ko siya. Nakasandal siya sa pinto, halos natatakbaning dilim pero sapat ang liwanag para makita ko ang mga mata niyang nakatutok sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya lumapit. Nakatingin lang siya, tahimik, matalim, parang nahili niyang may ginagawa akong hindi ko mismo mapaliwanag. Nabuhal ang hininga ko sa lalamunan. Ramdam ko ang init sa pisanji ko, ang bigat ing tingin niya, at ang kakabang katahimikan na parang nagbago ang buong mundo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung dapat biya kong magtago, magpaliwanag, o lumapit sa kanya. Pero bago pa ako makagala, bahagayang gumala ang anino niya, parang papalapit. At dun natapos ang gabi ko, o baka nagsasimula pa lang. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Nang tuluyang humakbang siya papasok, hindi ko alam kung mas nandiyan jibaba basa akin ang haya, takot, o yung matagal ko nang tinatagong pagila sa presensya niya. Ilang segundo kaming nakatitig lang sa isa't isa, walang nagsasalita pero perhong alam na may mabigat na gumagala sa pagitan namin. Matagal na kaming magkasama, pero nitong mga nakarang buwan, may kung anong hindi na namin masabi pareho. Hindi naman kami nag-away, pero may mga gabing pareho kaming gising, nakatalakot sa isa't isa. May mga umagang ramdam kong gusto niya akong yakapin pero pinapigilan niya. May mga sandaling gusto kong lapitan siya pero parang may pattern na hindi ko mabasag. At nayong nandito siya, nakatingin sa akin na para bang nayon niya lang ulit ako nakikita, dun ko naramdaman yung sinubukan ko ng atangi. Miss ko na siya. At miss ko na yung paraning tingin niya, yung tingin na parang may hinahanap sa akin. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang ayaw niyang mabasag ang katahimikan. Hindi ko maiwasang malala ang simula namin, kung pananong dati ay hindi sapat ang isang haplos, isang yakap, isang gabi na magkasama.
Lagi kaming magkasabe kaitson, lagi siang may hawak sa kame ko, parang natatakat na mala ako. At ako yung anang kumakapit sa braso naya kapag kinakabahan, ako yung laging nakasiksik sa balikat naya kapag malamig ang gabi. Pero habang lumipas ang panahon, naging abala siya. Mas naging tahimik ako. Mas madalas kaming dumadayan sa isa't isa na parang magkabang mundo pero isang bahay. Kaya siguro sobrang lakas ing dating ing tinjin niya nayon, yung kakabang tikas ing mga mata niya habang sinasundan ako ing pananjan. Hindi ito galit. Hindi rin sermon. Para itong paghahanap, parang may tanong na matagal na niyang gustong itnong pero hindi niya masabi. Huminga siya ng malalim, at para bang kumawala ang tensyon sa pagitan namin pero hindi tuluyang nawala. Tumagil siya sa tapat ko, halos maramdaman ko ang init ing katawan niya pero hindi niya ako hinawakan. Nakateo lang siya dun, mas malapit kaysa dapat, mas matagal kaysa comfortable. Akala ko, tulog ka, mahina kong sabi. Hindi siya gumatay, pero bahagang nagbago ang mata niya, lumambat ng kaunti. Akala ko rin, sagot niya, mababa ang tono, may bigat, may lalim. May ilang pulgadang pagitan lang kami, pero para bang sa lubing sandaling iyon, nagbalik lahayang dapat naming pinagusapan pero hindi natuloy. Nagising ang mga tanong, ang mga hiling. Ang mga sandaling hindi namin binigyan ng oras. At sa gitna ng lahayang iyon, naramdaman ko yung bahagang paglapit niya. Hindi halata, hindi hayagan, pero sapat para maramdaman kong hindi na siya nakateo run bilang tagamasid. Nandito siya. Para sa akin. At may kailangan siyang sabihin o iparamdam. Pero hindi pa nayon. Hindi pa dito. Kasi sa bawat segundo, lalo lang tumataas ang tensyon, at alam naming pareho na hindi pa ito ang sandali ing pagsabaging laha. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Sa sobrang lapit niya, parang unti-unting nagainat ang palagid kaya't walang aircon na knockoff. Ramdam ko ang bigat ing tinjin niya, hindi galit, hindi rin tanong, pero may halong selos na hindi niya kayang itago. Hindi ko alam kung nakita ba niya talaga ako kanina, kung gano ako naging mahina sa katahimikan ing gabi, o kung inaisip niya kung para kanino ba talaga yung mga anggal na pilit kong pinajol. At dun nagsimula ang pagigting ing hanjan sa pagitan namin. Kanina, bulong niya, hindi tinatapos ang pangungusap pero sapat para kumabog ulit ang dibdib ko. Hindi ako makatinjan ng diretso. Akala ko, hindi mo mapapansin. Humigpit ang panga niya, isang maliit na gala pero puno ing emosyon. Para bang may bagay na matagal na niyang kinakimkim, selos, pagdudada, o baka, pagnanasa na hindi niya alam kung paano sasabihin. Bakit hindi mo sinabi, tanong niya, halos maramdaman ko ang hininga niya sa pisngi ko. Anong sasabihin ko, sagot ko, mahina pero nanginginig. Na, miss kita? Na hindi ko na alam kung paano lalapit sao? Na natatakot akong baka hindi mo na ako gustong hawakan tulad ing dati? Napapikit siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na parang siya mismo ang pinagnilan. Hindi ako nawala, mahanang sagot niya. Pero minsan, akala ko, may iba ng umaga sao. O baka, hindi mo na ako inaisip sa ganoing paron. At dun ko nakita ang totu. Hindi siya malamig. Hindi siya lumayo. Nadakot siya. At ako?
Ako rin. Nagtakpo ang pananjin namin. Mas diretsong tinjin kisa kayat anong tinjin na ibinigay namin nitong mga nakarang buwan. May apoy, may kirit, may paghihigantiing mga sandaling nasiyang. At may isang bagay pa, isang yuri ing pagnanasa na pinapigilan niyang kumawala. Kung may iba, belong naya, mas malapit, sana ako pa rin yung nasipimo, sa mga gabing ganito. Nanlamig ang kame ko pero naganit ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung hihilahin ko siya palapit o tatalakot ako para hindi tuluyang bumigay. Kasi sa sandaling iyon, isang mailing galalang mula sa amin, at tuluyan ng babagsak ang huling pattern na pinoprotektahan namin. At sa paraning tinjin niya, maitas ang dibdib, mabilis ang hininga, at halos nakadikit ang labi sa akin, alam kong pareho kaming nasa binjit. Hindi pa ito ang sandali. Pero isang hakbang na lang, at wala ng atrasan. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Ang ala mula sa maliit na lampara lang ang naga la sa silid, at para bang bawatanino ay sumusunod sa bawat gala namin. Hindi na kami naglaleo, mas malapit kami sa isa't isa kaysa sa dati, pero may pagitan pa rin na perhang alam naming delikado. Halos ramdam ko ang init ing katawan niya, kaya't hindi kami magadikit. Ang bawat hininga niya, bawat pagala, ay nagiging pulso sa sarili kong dibdib. Bakit, ganito ang pakiramdam, mahina kong balong, halos parang tanong sa sarili. Tumango lang siya, walang sagot. Ngunit sa simpleng kilos na iyon, ramdam ko ang tensyon na parang humahaba sa oras, unti-unting panipaga ang hangin sa paligid namin. Lumapit siya, dahan-dahan, hindi lumalampas sa hangganan ngunit sapat na para maramdaman ko ang paglapit ing kanyang presensya. Ang mata na nakatuan sa akin, may halong pagnanasa at pangamba. Nang biglang lumingan ako sa bintana, naramdaman kong may hawak sa aking kamay. Hindi siya nakayakap, pero sapat na para maramdaman ko ang init at bigat ing kamay niya sa akin. Halos hindi ko mapigilan ang kaliti sa lub ko, yung yuri ing kaliting hindi mo malaran pero ramdam mo sa bawat yugat. Kung nayon lang, hindi mo ako hahawakan, belong niya, bakit mo pa ako pinapalapit sa sarili mo? Hindi ko alam kung dapat akong ingumatay, tumakbo, o yumakap sa kanya. Lahaing emosyon ko ay shumabog sa isang simpleng tanong, at naramdaman kong hindi ko na kayang kontrolan ang sarili ko. Ang bawat pulso sa dibdib ko ay nakikipagsabayan sa bawat paghinga niya, parang pareho kaming yumalab ngunit perhong natatakot sa init na unti-unting sumisinga. Lumapit siya ing county pa, halos maramdaman ko ang init ing labi niya sa pisngi ko. Hindi niya ito ginawa, pero sapat na para maramdaman ko ang mundo namin, isang sandali na walang iba kundi kami, nakateo sa gilid ing isang decision na perhong alam naming mababago ang laha. At bago pa man tuluyang lumapit, may kumataka sa pinto. Nagulat kami pareho. Biglang naputal ang init, ang tensyon, ang laha. Nakatingin kami sa pinto, walang nagsasalita, pareho kaming alam na, may makakalam sa susunod na hakbang namin. Ang pintuan ay unti-unting bumukas. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Pintuan pa rin ang nakabukas, ngunit wala sa lubong kumatak, isang hangin lang ang pumasak, nagdudulot ing malamig na kilabot sa paligid. Huminga kami pareho ng malalim, ramdam ang tibaking pusoing isa't isa,
parang may kakabang eneria sa bawat segundo. May kalang in akong sabihin, bulong niya, ang tinig niya mababa pero puno ing bigat. Hindi lang ito tungkol sa gabing ito, o sa mga nakarang buwan. Huminto ako, tiningnan siya sa mata, naghihintayang paliwanag. Ramdam ko na may titigal sa pagitan namin, yung yuri ing tensyon na parang bawat sandali ay pwedeng sumabog. May iba na, sabi niya, halos bulong, ngunit sapat para magjalot ing pagkabigla sa dibdib ko. Hindi ko sinasadya, at hindi ko rin alam kung paano nagsimula, pero may ibang nakakapekto sa puso ko. At ngayong narito ka, ramdam ko, na hindi ko kung itago pa siyo. Ang mundo ko ay biglang napalibutan ing katahimikan, at ang init na dati ay nagjalot ing kaliti, ngayon ay napalitan ing panandalyang takot at sakit. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko rin ang kakabang katotohanan, hindi siya malamig, hindi siya lumayo, parang may pag-asa, may paghihintay sa akin na maging tapat sa nararamdaman ko rin. Hindi kita iwan, bulong ko sa sarili ko, pero sapat para maramdaman niya. Kahit ano pa man ang nagawa ing iba, kahit ano pa ang pumagil sa atin, nandito ako. Tumango siya, bahagayang napanjadi, at dun ko nakita ang isang bagong layer ing emosyon sa mata niya, pagsasisi, pagnanais, at isang yuri ing tapong na matagal na niyang hindi ipinapakita. Ang kami niya ay unti-unting lumapit sa akin, hindi halik, hindi yakap, pero sapat para maramdaman ko ang koneksyon na hindi kayang sarainin lihim o pangamba. Alam mo, bulong niya, ang todo, higit pa sa lahat, ikaw pa rin ang gusto kong lapitan kapag wala nang makakarinig, kapag wala nang makakakita. At kahit may ibang nagawa, walang makakapalit sa atin. Nakateo kami, magaharap, bawat sandali ay parang oras na huminto. Ramdam ko ang init, ang tensyon, at ang matinding atraksyon, ngunit hindi ito tungkol sa physical na bagay. Ito ay tungkol sa pagiging tapat, sa pagharap sa mga lihim, sa pagalam na kahit may kasasin, may pagkakatayan pa rin para sa bagong simula. Bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon ay punoing posibilidad. At bago pa man mapag-isipan namin kung anong susunod na hakbang, may kumutok muli sa pinto. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi kami sigurado kung dapat namin itong buksan. Ngunit sa tingin ko, sa lahaing sandaling ito, alam naming, lahaing lihim, lahaing tensyon, lahaing damdamin, ay magbukas ang pinto sa hindi inasahang kwento. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Pinchuan pa rin ang bahagayang nakabukas, at ngayon, ramdam namin pareho ang bigat ing bawat decision na ginawa namin. Hindi na ito tungkol sa maliit na tensyon o lihim na pagnanasa, ito na ang sandali ing katotohanan, kung saan ang lahaing nakaligtang damdamin, pagtatago, at pangamba ay kailangang harapin. Hindi ko na kayang itago pa, sabi niya, ang boses niya mababan ngunit matatag. Kailangan nating maging tapat sa isa't isa, o wala tayong kinabukasan dito. Tumatig ako sa kanya, at para sa anang pagkakatayan sa mahabang panahon, nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata, hindi lang ang babi na nagtatago, kundi ang handang sumugal sa damdamin, handang magpakatodo. Ang dibdib ko ay kumakabog, bawat tibak ay parang alarm na sinasabi, ito na ang pagkakatayan mo huminga ako ng malalim at humarap sa kanya ing buwang tapang. May ginawa ako na mali, pero hindi ko kayang malaka. Hindi ko kayang itapan lahaing ito ng parang wala lang. Tumango siya,
parang hinihigapang bawat salita. Alam mo rin, hindi ito madali para sa akin. Pero mas matagal kayo nang alam na ikaw pa rin ang gusto kong lapitan. Kaya't may pagkukulang, kaya't may kasasin, ikaw pa rin ang nasa puso kayo. Ngayon, walang para sa pagitan namin. Ang tensyon, ang selos, ang takot, lahat ay naghalo at nawi sa isang malakas na emosyonal na pagkakanawan. Naramdaman kayo ang initing kanyang kame sa aking balikat, hindi halik, hindi yakap, ngunit sapat para ipadama ang kabuuan ng kanyang presensya. Handa kabiye tanong niya, bahagang nanginginig ang tinig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa lalaming emosyon na nararamdaman niya. Handa kayo, sagot kayo, matabay. Handa na harapin ang lahat, basta't kasama ka. Para sa ilang sandali, tumigil ang oras. Nakatingin kami sa isa't isa, bawat hininga, bawat kilig, bawat takot ay nakikita sa mata ng isa. At sa wakas, naramdaman namin, hindi ito tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa amin, sa pagkakataon na bumuoing bago, sa tapang na harapin ang katotohanan at damdamin. At habang nakatayo kami, magatabing unit may pagitan pa rin, alam naming may susunod na hakbang ay sa pang sandali ing lakas at tapang, bago tuluyang bumagsak ang huling para sa pagitan namin. Ngunit sa nayon, may katahimikan, may emosyon, at may pangakong bago. Disclaimer: this story contains mature themes intended for adult viewers. Viewer discretion is advised. Ang lampara sa tabiing kama ay nagbigaying malambat na liwanag, tila pinapahiwatig na tapos na ang lahaing tensyon, ngunit hindi pa tapos ang emosyon. Huminga kami ng malalim, perhang nakatitig sa isa't isa, ramdaming tibaking puso ing bawat isa, hindi na sa takot o selos, kundi sa isang bagong yuri ing koneksyon na mas matatag kaysa dati. Alam mo, mahina niyang balong, hawak ang aking kame sa dulo ing kama, lahaing nangyari, ginawa lang tayong mas malapit. Mas malana kung ano ang gusto natin. Ing gumatay ako, hindi dahil sa simpleng kaligayahan kundi dahil sa damdaming matagal kayo ng itinago. At handa na akong ipakita sa'yo na hindi kayo nahahayan mala kamuli. Huminta kami saglit, ang katahimikan ay puno ing lamang at pangakong hindi nasabi sa salita. Ang bawat hininga ay parang musika, at ang bawat tingin ay isang tahimik na pangako. Hindi ito mabilis, hindi ito dramatiko sa paraning pelikula, ngunit ramdam mo ang lalaming damdamin, ang tapang na harapin ang nakaraan, at ang kagandahan ing bagong simula. Dahan-dahan kaming naglapit, hindi sapilitan, kundi natural, parang ang katawan at puso namin ay matagal nang naghihintay ing sandaling ito. Ang kanyang kame ay humawak sa aking pisanji, ang aking kame ay nakadikit sa balikat niya. Walang halik, walang mga salitang kailangan, ang koneksyon ay sapat na. Masaya kayo, bulang kayo, halos na payak sa kaligayahan. Masaya rin kayo, sagot niya, at bahagang ang gumatay, na may halong lamang at pag-isa. At hindi kayo nahahayan tayong mala ang sandaling ito. Dun, sa ilaliming malambat na liwanag, ramdam namin na tapos na ang lahaing pagalanlangan, lahaing pangamba, at lahaing lihim. Ang lahaing naramdaman namin ay nagatid sa amin sa isang puntong mas matabayang samahan, isang sandali ing pagmamahal at pagtanggap, kung saan pareho kaming handang magsimula muli, ing walang takot, ing walang itinatago. Tumabay kami sa kama, simpleng hawak ang kaming isa't isa na kung gidi, at para bang lahaing mundo ay tumigil sa aming palagid. Hindi na kailangan ing marami, isang tahimik na pangako,
isang tahimik na presencia, at ang alam naming pareho, na hindi na kami maghihiwalay. Sa wakas, isang bagong simula, isang matabay na koneksyon, isang pagmamahalan na hindi na matitnaging nakaroon.